When Andy Price stepped inside the Hoover Street boxing gym in Los Angeles, he saw what he described as a whole new world. The 11-year-old was immediately hooked and embarked on an amateur career that led him to become a Golden Gloves champion, as well as defeating Floyd Mayweather Sr. in the National Golden Gloves. He earned the nickname Hawk, as he would often throw uppercuts in the same fashion as the legendary Kid Gavilan. Turning pro in 1972, he went unbeaten in his first 15 fights before suffering an upset knockout loss to a hard-hitting spoiler named Rudy Barrow. 6 months later, Price floored and decisioned the undefeated Carlos Palomino over 10 rounds before gaining a revenge victory over Barrow. Meanwhile, Price's mother worked as a housekeeper in Beverly Hills for Dinah Shore, who was dating Burt Reynolds at the time. Reynolds wanted to get into boxing and ended up assembling a syndicate of movie actors to support Price's boxing career, an investment group that included James Caan, Lee Majors, and Reynolds himself. "Now I have some names behind me," Price said. "The public will identify me with them, just like they did when Hedgeman Lewis started out and he had Ryan O'Neal and Robert Goulet behind him." Price became a fixture at the Los Angeles Olympic Auditorium, winning 9 consecutive fights before facing Pipino Cuevas in a title elimination bout for a shot at the welterweight crown. En peso welter, el primer round de esta pelea también pasó a 10. José Luis. Ahí tenemos a Pipino Cuevas, un tipo que no se anda por las ramas para atacar. De inmediato se ha lanzado al ataque sin buscar un estudio previo de su contrincante. Andy Price no deja de ser un tipo peligroso, que sabe bastante, es por lo cual ha tenido dificultades para conseguir peleas. Sin embargo, aquí tenemos a Pipino, quien avanza hacia adelante y trata de colocar sus golpes. Ahora veremos al Pipino. Ahí un breve clinch, separado por el tercer hombre de ring, la derecha se estrella. Al momento que retrocedía Pipino, alcanzó la derecha del Gavilán. A Pipino Cuevas luciendo ahí como que había sido más bien el impacto del golpe del Gavilán Price. El Gavilán, un joven, posesiona del centro del cuadrilátero. Vemos más firme su forma de pararse, mientras que Pipino baila un poco más. Sin embargo, esos golpes que tira Pipino llevan bastante dinamita. Ahí lo tienen, repitiendo la izquierda, los jabs de izquierda, tratando de penetrar a derecha del Gavilán Price. Alberto Calota. Bonita derecha ahí. El Gavilán Price retrocediendo. El público muy emocionado. Lanzando derecha, izquierda contra el Gavilán. Luce mal el Gavilán Price, tratando de detener el avance de Pipino Cuevas. El público casi de pie viendo la avalancha de golpes que logra conectar ahí Pipino Cuevas. El público reacciona a la metralleta de Pipino Cuevas, izquierda y derecha bien colocadas en el rostro del Gavilán Price. Price continúa sin inmutarse demasiado, a pesar de que las derechas y los ganchos de izquierda le han hecho bastante daño. Sin embargo, no lo trata de demostrar, trata de mantenerse impasible ante el castigo que está recibiendo y conectarlo de él. Claro que Price es un boxeador muy habilidoso, con bastante más experiencia que Pipino, quien es un muchacho más joven, más fuerte, creemos. Sin embargo, Price hoy se ve bastante fuerte, bastante más pesado que Pipino, han barnecido. Son 148 libras en esa estructura de este jovencito, las estrellas de la cinematografía norteamericana. Así es, se llama la compañía Champion Producer Incorporated, la cual está, con cuyo presidente figura el actor Burt Reynolds y el actor de televisión Lee Majors. Un volado ahí de Andy el Gavilán Price que logra estrellar en el rostro de Pipino Cuevas. Pipino asimila ahí el castigo del Gavilán Price. Un poco más crecido el Gavilán, sin embargo la izquierda le trabaja muy bien al Pipino Cuevas. Logra una izquierda nuevamente, gancho que remata con un recto al rostro. Se escucha la campana y ellos están todavía golpeándose. Intenciones, porque buenas no podría llevarlas. Ahí vuelve a colocar izquierda y derecha en forma de uppercut sobre la cara de Pipino, quien continúa su marcha hacia adelante sin importarle recibir, para tratar de darlo de él. Vemos que la juventud de Pipino lo empuja y es un joven ambicioso, es un joven que tiene deseos de triunfar.
Sin embargo, la ruta que lleva es bastante peligrosa, ya que está recibiendo castigos que puede ser pues de consecuencias, ya que Andy Price no hace caricias con las manos. Ahí vemos a Pipino recibir una izquierda de Andy el Gavilán Price, que como decía José Luis, sin inmutarse, continúa su avance, tratando de conectar el mayor número de izquierdas, esos jabs que han mantenido, e inclusive logra conectarlos de entrada y de salida. Pudimos observar hace unos instantes cuando conectó un jab. Pipino, con malas intenciones sobre todo. Una vez más, ahí está Pipino casi sobre su adversario, tratando ahí de arremeter contra el Gavilán Price, que por supuesto el Gavilán también trata de sacar buen partido al regresarse de las cuerdas y arrinconar a su vez a Pipino Cuevas. Ahí están en lo corto tratando de sacar el mejor partido, de espaldas ante las cámaras, el moreno Andy el Gavilán Price. El tercer hombre del ring, John Thomas, tiene que entrar ahí brevemente para indicarles la separación debida en el breve clinch que tenían ahí. Ahí para la izquierda y derecha, bonito, derecha nuevamente que penetra. El público se emociona al ver que falla algunos de los golpes el Gavilán Price. Pipino trata de tomar la ventaja aprovechándose de la falta de coordinación que le da a Andy Price ahí. Lo sorprendió con bonita combinación. Se estrella ahí entre la nariz y el labio superior de Pipino Cuevas. La derecha, muy bien, cruzadito. Se lo devuelve otra vez más y ahí está el Gavilán tomando la mayor ventaja. Logra estrellar varios cruzados, aprovechándose de ese titubeo de Pipino Cuevas. Pipino está indefenso, lo tiene contra las cuerdas. El Gavilán muy bien aprovechándose la experiencia que tiene. No logra ahí sobresalir. Pipino no sabe qué hacer. Velocidad al golpe, qué van a tirar golpes de Andy Price, ¿eh? Sorprendió a Pipino, lo sacudió, lo zarandeó. Sin embargo, todo lo resistió Pipino Cuevas a base de juventud, fortaleza y condición física. Es una de las magníficas formas que tiene Lupe Sánchez de imponerle a sus peleadores. Sin embargo, vemos que Pipino Cuevas no se encuentra perfecto. Vamos a ver si Pipino Cuevas puede reponerse de esa golpiza que proporcionaba el Gavilán. Este lo logra con una izquierda que retrocede un poco y ligeramente hacia las cuerdas el Gavilán. Este, sin embargo, al estar entre las cuerdas, logra salirse de allí. Vamos a ver, esa es precisamente la zona donde Pipino recibiera golpes. Pipino no debe confiarse de la actitud del Gavilán, porque muchas veces este demuestra que se encuentra bastante agotado, bastante cansado, y de momento sale con una respuesta que lo puede mandar al mundo de los sueños a obtener un triunfo por nocaut. Ahora digo, los golpes de Pipino han podido demostrar que son más fuertes, más potentes en su pegada. Pasarlo ahí con una derecha volada. Ahí está una vez más el público ovaciona la acción de Pipino Cuevas. Pipino lo retiene ahí contra las cuerdas en una esquina neutral. El Gavilán haciendo pasitos para salir de ese enredo. Pipino Cuevas, calzón verde, moreno, Andy Price, el Gavilán. Ahí se ve Pipino Cuevas soltando bastante golpe. El Gavilán tratando de defenderse únicamente con los brazos, pero quizás demostrando ahí cierta acción que posiblemente desconcierte ahí a Pipino Cuevas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Andy el Gavilán Price nada más deteniendo el avance de Pipino Cuevas. Es una de las tácticas que acostumbra usar el Gavilán, reclinarse en las cuerdas para de ahí lanzar ráfagas que desconciertan a sus atacantes. Se deja llegar para de un momento soltar las manos con fuerza y lograr bastante daño. Digo, pero vemos que Pipino le ha hecho bastante daño a los bajos. Sin embargo, se protege muy bien Andy Price con ambos guantes. Vemos que la guardia de Price bastante bien colocada las manos para protegerse tanto el rostro como el cuerpo. No cabe duda que la pegada de Pipino debe haber impuesto respeto a Price. Sin embargo, estamos viendo aquí, Hernán, que aún Price continúa contestando golpe por golpe, se puede decir, a la vez en cantidades más numerosas, ya que él lo hace en serie de ráfagas. El público se emociona viendo la acción de Pipino Cuevas, quien está soltando guante ahí bastante tupido contra su contrincante Andy el Gavilán Price. Este, al parecer, se ve ahí un poco agotado, sin embargo, se defiende muy bien, ya que al recibir regresa. Golpe de izquierda, ganchos cortos,
Ahí está uno a los blandos de Pipino Cuevas tratando de detener el avance. Pipino lo tiene contra las cuerdas, casi cerca de la esquina neutral. Suelta Pipino ahí. Suelta a la derecha, muy bien. Buenos rivales con el campeón pluma de Tailandia, Paquet Lupicanete, sean de igual colorido, así como la del colombiano Alfredo Pitalúa contra el mexicano David Sotelo. Aquí tenemos a los dos cambiando golpes y Pipino zarandea a Andy Price. Contra la cuerda lo castiga y lo quiere dando ahí pasitos, pero con bastante habilidad le empuja a Pipino, pero ya lo vuelve a tocar una izquierda, ahí a la derecha el plexus de Price, ahí lo tienen de vuelta y es Price el que se trata de protegerse ahora del castigo de Pipino. Poco agotado ahí se ve a Andy Price, quien trata nada más de detener la ofensiva que está propinándole Pipino Cuevas, pero responde muy bien el Gavilán Price. Pipino Cuevas. Pipino buscando ahí la forma de penetrar más seguido contra el Gavilán Price. Este suelta un volado magnífico que se estrella ahí. Vamos a ver. Pipino Cuevas en su avance contra el Gavilán se agacha. Posiblemente toma ligeramente aire ahí para mantener su posición y su defensa contra el arremetedor Pipino Cuevas. Soltando la izquierda y derecha, y también Gavilán Price responde, despierta con los golpes de Pipino, un volado que se estrella ahí ligeramente rosa contra la mandíbula de Pipino Cuevas. A derecha, un jab bonito que logra ahí el Gavilán Price. Pipino inmutable. Judge Rudy Jordan sees it 96-95. And Judge Chuck Hassett sees it identical, 96-95, unanimous decision, Andy Price. The victory should have propelled Price into a title match against WBA champion Angel Espada. Instead, it was Cuevas who received the shot 6 weeks after his loss to Price. Price didn't help his cause in his next fight, as once again, he suffered an untimely defeat by getting knocked out in 2 rounds by Jose Baquedano. Price's in-the-ring success became hot and cold, with 3 wins in his next 5 fights. He began calling himself the Uncrowned Welterweight champion because he had previously defeated both the current champions Carlos Palomino and Pipino Cuevas in non-title bouts. Both champions have been dodging me because I beat them, Price said. In September of 1977, he traveled to England to face highly ranked Dave Boy Green, hoping to resurrect his title chances. Andy, the Hawk Price, he's known as the Hawk, and he's got a hawk emblazoned on the right leg of his trunks. Quite a bit of drama today at the weigh-in. Both men failed to make the weight, which was the welterweight limit, of course, of 10.7. Green was 2 ounces overweight and got it off by the simple expedient of removing his underpants. But Price was 1.5 pounds over, and it took him 1 hour and 20 minutes and 4 trips to the scales before he got it off. And Andy Smith, the manager of Green, was absolutely insistent that he had to get it off right down to the very last ounce. Green has not mounted quite the sort of sustained attacks that he did with Palomino. The sheer blinding and driving ferocity of that fight with Palomino isn't quite here with him. He was really worked up and psyched up for a world title fight that night. Price fighting his way out of that corner, but got back into it again. And Green works well to the body. This is the pressure he has to put on. This is the stuff that worried Palomino. Green hurt. Had to back up. Didn't want to, but he had to back up, and he's in trouble. And his eyes cut underneath. All sorts of trouble now for Green. Cut underneath the left eye. That's the way, once again, Price fights his way out of the corners. When he looks in trouble, he always finds something to come back with.
when they doled out determination, they certainly gave Green more than his share. Marvellous efforts by the young Briton. Nothing he does seems to make any difference to Price. The man takes some, avoids some, and then comes back with some. The best moments of the fight for Green by a long way was second round. The heads. They really haven't got time to think about heads at a moment like this. Fight and found somebody almost as good again. David knows where he is, to be honest. Looking anywhere but at Price. Now then, the man is alleged not to have a punch, and this is the moment we shall find out. Through some dim mists, Green finds a way to come back. But he looks like a man groping in the dark. I swear he was out on his feet a minute ago, absolutely out on his feet. Now he's beginning to come round and back into it. And you wonder just how the American failed to finish him off in this 9th round. He had him at his mercy and he let him go. And the pair of them look as though they've got hardly anything left at all. And there's another round to come. Heads rubbing together. Both of them almost too tired to hold their arms up. They've both given everything. And they've still got 3 minutes to go. 10th and last round. The final round of a fine and furious fight. And you wouldn't like to put your money on either man even now. We're in the last minute, and the pace doesn't slacken. A world title eliminator. And right to the last second, there's going to be some doubt as to who goes through from this extraordinary fight. Green's made the better finish, and you wouldn't have thought it possible. The crowd roaring him on now, a great crescendo of sound in the Empire Pool Wembley for this young Briton, whose whole career looked like blowing up in his face in the 9th round. The bell, and Green has won it. Sid Nathan has no hesitation, straight to Green. He beats Andy Price. A most remarkable performance by Dave Boy Green. Defeat stared him in the face
3 or 4 minutes from the end. He survived it and won a most marvelous victory. After taking a year off from the sport, Price met famed singer Marvin Gaye at the Hoover Street Gym. Marvin was having financial troubles, Price said, and he was going to invest in me because he saw me as a way out. Now under the management of Gaye, Price won 3 straight before signing to face Sugar Ray Leonard in September of 1979. Marvin Gaye cut a deal with promoter Don King for the fight, offering to sing the national anthem before the main event in exchange for Price to get a shot at Sugar Ray Leonard. Meanwhile, Leonard's trainer Angelo Dundee lobbied for Price to cut his beard before the bout. "Ray knew I liked my beard," Price said. "That was just a thing to get under my skin." Paws cuts in the opponent's face and maybe trouble the eyes. The bell for the start of action in round 1. Price is 7th ranked. Beat Palomino in 74. Cuevas as recently as 76. Price is 25. Will be 26 in November. Sugar Ray, as I said, 23. 10-point must system of scoring. Now watch Price. He's a left hooker. In Los Angeles, he has great support. He is owned by the singer Marvin Gaye. Those of you not familiar with this man, they call him the Hawk, the uncrowned welterweight champion. Scoring 10-point must system, mandatory 8 count on knockdowns, no standing 8 counts. 3 knockdown rule is in effect. Can't be saved by the bell except in the final round. 19 foot, 6.5 inch ring. Good size. So there are the basics. Referee is the veteran Harry Krause. No voice in the scoring. Scoring by 3 judges. Colby Shirley, Charles Maker, and Joe Swester. We are almost 2 minutes into round 1. Fighters feeling each other out. This fight for the North American Boxing Federation welterweight title. Leonard getting those swift jabs in there. That's what he must do. There, you see that? Set him up beautifully for the right. Got the jab in, doubled up on it, and then the right. There's the right lead, which Leonard specializes in, as Ali did for so many years. And Price against the ropes. Suddenly, feeling Leonard's blows. And Leonard with much better power than he's given credit for. Hitting him with combination upon combination. Andy Price in trouble. And Leonard with his arms up raised, the first knockdown of the fight. And it came with the round coming to its end. He will not get up. What a stunning victory over a man. All the scuttlebutt around here by the wise guys who cover boxing. When you see Andy Price. Price was greeted in the dressing room by a crying Marvin Gaye. A few days later, the singer gifted the fighter with a car, and the two parted ways. Price never returned to the spotlight after the loss. He fought 7 more times against nondescript opposition before retiring after being knocked out in 1 round by his former sparring partner, Hedgeman Robertson. Price then dabbled in training fighters before working for the Park and Recreation Department in Los Angeles. In 2004, he was inducted into the California Boxing Hall of Fame. In 2010, Price was diagnosed with Parkinson's, and in 2019, tragedy struck when his son was killed in a drive-by shooting, a murder that remains unsolved.